Эсминцы. Рассказывает Монте-Маркхэм. Сценаристы Марк Питмен, Уильям Дэнс. Редактор Уильям Дэнс. Исполнительный продюсер Кит Лоренс. Режиссер Уильям Дэнс. Эсминец. Его эволюция отражает и определяет значительные перемены в ведении боевых действий на море, произошедшие в течение 20 века. На протяжении многих лет эсминец всегда был и остается маленьким, быстрым, вооруженным до зубов и на все готовым к бою. Ему традиционно доводилось служить заслоной защиту щита больших кораблей, и он был первым, кто атаковал любого и всякого врага и бросал ему вызов. И поэтому он является самым универсальным кораблем в военно-морском флоте. The contemporary destroyer is armed with a bewildering array of weaponry and electronics, enabling her to attack submarines, aircraft, large warships, small speedboats, and land targets. The destroyer men train intensely, knowing that when hostilities erupt, they'll be among the first to join the battle. The crew bonds closely with each other and with their warship, referring to their destroyer with the traditional female pronoun as she or her. The destroyer has seen it all. She won her first real battle stripes taking on German U-boats in World War I, and began with a vengeance in World War II. Today she leads hunter-killer teams to track down and destroy threats from beneath the waves. In the Persian Gulf, she participated in shore bombardment and missile attacks on shore targets. But this was nothing compared to the job of precision shore bombardment she did off Omaha Beach at Normandy, when the American landing force was pinned down by German machine guns and artillery, and the success of the amphibious assault hung in the balance. Hostile airplanes that venture too close to a destroyer will not last long. She paid a heavy price off Okinawa to perfect her anti-aircraft tactics against wave after wave of Japanese suicide bombers. In the Persian Gulf, destroyers confronted potentially hostile fast, small boats. But enemy gunboats and fast attack craft are what she was designed to counter in the first place. Nor is the destroyer afraid to take on ships much larger than herself. In the Battle of Leyte Gulf during World War II, she took on battleships 30 times her size and fought them to a standstill.
Today's destroyer is versatile because her heritage is one of constant adaptation to new enemy threats. The very first American destroyer, the Bainbridge, was launched in 1902 to destroy torpedo boats. The fast little torpedo boats could sneak in under the big guns of cruisers and battleships to launch torpedoes. Torpedoes were self-propelled and contained enough high explosives to sink or severely cripple a battleship if the weapon struck and exploded properly. The small ships designed to counter this threat were called torpedo boat destroyers. They also carried torpedoes but were somewhat larger, faster, and more rugged than torpedo boats. As a matter of fact, the design of the torpedo boat destroyer was very much like that of the torpedo boat itself. As the torpedo boat destroyer evolved, its name was shortened to simply the Destroyer. The Bainbridge was able to reach a speed of 29 knots way back in 1902. Ever since, destroyers have been the fastest warships afloat. To achieve this speed, they have always been long, narrow, shallow draft, and lightly armored. The Bainbridge type was refined over the 15 years prior to World War I into vessels characterized by low, flush decks and 4 smokestacks. U.S. Navy Commander John Alden said, "If there has ever been such a thing in the history of the United States Navy as a typically American class of ship, the flush-deck destroyers of World War I came closest to filling the bill." During the First World War, most American destroyers were armed with 8 torpedoes launched from tubes above deck and 4 4-inch deck-mounted guns. The British and the Germans employed many destroyers, in addition to their battleships and cruisers, at the Battle of Jutland, the greatest naval engagement of World War I. Ultimately, the Germans escaped from the British by massing their destroyer squadron for a torpedo attack. The British battle line parted to evade this threat, and the Germans were able to break out. Having fought to a costly standoff, neither side sought a return engagement. Jutland was the only major surface battle of the First World War. But the Germans didn't need a great surface fleet because they had refined a potent new weapon, the undersea boat, or U-boat, armed with torpedoes. With their fleet of 100 submarines, the Germans were able to torpedo and sink any surface ships that tried to reach the British Isles. The United States was neutral for the first 2 years of the war. When the Germans torpedoed and sank the great British passenger ship Lusitania, 100 Americans went down with her. The sinking of the Lusitania is often cited as a turning point in American public opinion. The United States declared war against Germany on April 6, 1917. America's first contribution was to send in her destroyers. 6 American destroyers, led by Commander J.K. Taussig, raced towards England from Boston Navy Yard. Commander Taussig's attitude astonished the British and set the tone for American destroyermen. The British assumed that the little warships would need a couple of weeks to prepare for battle once they had arrived in England. "We are ready now," Taussig told the British as soon as he arrived. That is, as soon as we finish refueling. But first, the destroyer had to adapt to its new enemy. The British had devised the depth charge, a waterproof can filled with TNT and fitted with a pressure-sensitive detonator. It would explode at a certain depth, bursting the seams of any nearby U-boat and drowning the crew, or forcing it to surface to abandon ship. After-deck racks were added to American destroyers so crewmen could roll depth charges over the transom. Destroyers escorted or screened convoys of slow merchant ships.
Они атаковывали всплывшие субмарины, вынуждая их артиллерийским или торпедным обстрелом уходить на глубину, где их скорость становилась значительно меньше. Затем следовали глубинные бомбы. Для расширения радиуса эффективно действующих глубинных зарядов использовались минометы, установленные вдоль бортов. Субмарины не могли контратаковать из-под воды, будучи по сути слепыми. В боевых действиях эсминцев против подводных лодок вверх брали надводные корабли. Хотя была уничтожена только одна лодка, эсминцы обеспечивали безопасность торговых линий, и корабли, перевозивших американские войска, настолько надежно, что ни один транспорт не был потоплен или поврежден немецкими субмаринами. Честолюбивые молодые офицеры всегда стремились находиться на первом крае боевых действий, и в Первую мировую он проходил через мостик эсминца. Членов команды связывали тесные, почти семейные узы, несмотря на то, что кубрики эсминцев отличались спартанской обстановкой, и ее команде приходилось выполнять самые разнообразные обязанности, а не просто одну функцию, которая была бы вменена им на линкоре или крейсере. Сразу после войны США законсервировали флот эсминцев, отправив некоторые из них в утиль. В начале 30-х годов устаревшие четырехтрубники были частично списаны и частично обновлены. Кроме того, началось производство новых эсминцев. Комплектация вооружения отличалась на каждом корабле количеством торпед, глубинных бомб и орудий. Например, с развитием морской авиации возникла нужда 20 и 40-миллиметровых орудий двойного применения. Они могли атаковывать как надводные, так и воздушные цели. Часть кораблей была больше по размеру, их назвали эсминцами. Меньшие получили название миноносцев сопровождения. Все эсминцы отличались меньшими размерами по сравнению с другими боевыми кораблями. Увеличение количества вооружений, радарных и других систем на длинных и узких эсминцах привело к концентрации их разрушительной мощи. Постоянной характеристикой американских эсминцев оставалась высокая скорость. Одна из опытных моделей на испытаниях развила скорость 48 узлов или 52 мили в час. Но в будущем им пригодилась не только скорость и вооруженность. Нацистская Германия напряженно работала над улучшенными моделями подводных лодок. Вновь возникшая угроза немецких субмарин потребовала отличного состава, изобретательности и личного мужества. Под командованием адмирала Карла Денниса немцы не только построили много значительно усовершенствованных подлодок, но и разработали радикально новую тактику волчьей стаи. Группы субмарин управлялись централизованно по радио, что позволяло бросать все подлодки на указанные конвои и тем самым концентрировать их поражающую мощь. Американские эсминцы впервые сошлись в ответном бою с немецким флотом в середине 1941 года, за 6 месяцев до нападения на Пёрл-Харбор. Эсминец Рэйбин Джеймс был расколот надвое торпедной атакой 31 октября 1941 года. За первые 3 месяца 1942 года немцы потопили 56 кораблей в прибрежных водах США.
In В середине mid-1942, 1942 one года of в the тяжелое darkest для times for the союзников время Allies, германские подлодки Germans атаковали attacked практически every каждый single конвой, convoy that ventured отваживавшийся across the пересечь Atlantic. Атлантику. The destroyermen had a Эсминцы stubborn, deadly столкнулись с opponent in the упорным и German wolf смертельно packs. опасным врагом в лице немецких волчьих стай. And the Germans were building Германия 25 спускала new на воду submarines по per month. 25 новых подлодок в месяц. Destroyers shepherded huge Эсминцам приходилось convoys. сопровождать огромные конвои. Many merchant ships Много and торговых destroyers were судов и sunk. эсминцев было потоплено. Hundreds of Сотни destroyermen lost моряков their отдали lives. свои жизни в боях. Depth charges remained the Глубинные primary бомбы оставались anti-submarine основным weapon. средством борьбы с But new weapons подлодками. and Кроме tactics того, на began to помощь help. пришли новые виды вооружений и Radar and тактических sonar enabled разработок. destroyermen to detect Радары и and сонары track the помогали U-boats, определять so as to местонахождение pinpoint their depth субмарин charge для attacks. проведения более эффективного бомбометания. Soon the destroyer squadrons had Вскоре отряды evolved эсминцев sophisticated разработали свою hunter-killer tactics. усовершенствованную тактику and turned the преследования и tables on the уничтожения U-boats. подлодок, что увеличило их шансы в борьбе с субмаринами. Destroyers coordinated their efforts Эсминцы with those of координировали свои land-based усилия airplanes с as well as самолетами planes from the наземного new базирования, а escort также с carriers, самолетами designed авианосцев especially for сопровождения, convoy duty. предназначенных для прикрытия конвоев. By К 1944, 1944 the году угрозу U-boat threat had подводных been лодок countered. удалось обуздать. Enough war material was Количество getting военных across the грузов, Atlantic to пересекавших allow the Атлантику, Allies to было execute the достаточно для того, massive чтобы дать cross-channel возможность invasion of союзникам France, осуществить массированное which has вторжение come во to be known Францию через simply Ла-Манш. as D-Day. Эта дата вошла в историю как День Д. The destroyer's first Главной job during задачей the эсминцев invasion во was время to sweep the вторжения English была Channel борьба с clean of немецкими U-boats подлодками в and to Ла-Манше и protect the защита thousands тысяч of ships судов, which carry the перевозивших amphibious assault десантирующиеся forces. войска. They did this so Эта well задача была that выполнена. not a Ни single один vessel was пересекавший attacked while канал crossing the корабль не был channel. атакован. One of the landing zones Одним assigned из to the мест, Americans at обозначенных Normandy для was высадки called Omaha американцев в Beach. Нормандии, был пляж At Омаха. Omaha, as the assault troops Десантировавшиеся в struggled through the Омахе high surf войска and преодолели minefields, высокие волны they минные came поля, under но были withering прижаты к German земле fire. немецким огнем. The Americans' heavy artillery Американские pieces орудия не had not смогли made it through пробиться the к surf берегу and из-за beach волнения на obstacles. море и препятствий на берегу. The big American Линкоры warships tried США their best to делали hit все, the чтобы German подавить artillery артиллерию positions, немцев, однако but the береговая shoreline was линия shrouded плохо in the fog of просматривалась battle, из-за клубов дыма, making it и impossible for визуально the засечь battleships to цели было identify практически targets visually. невозможно. It was a desperate moment. Настал критический момент. This time, nobody had to Эсминцам send не in the понадобилось destroyers. отдавать приказ. They went in on Они their пошли own. в бой сами. Two destroyer Командиры captains saw двух what was эсминцев happening to the поняли, что происходит GIs. с Without пехотой, waiting не for дожидаясь orders, приказа, they они moved to приблизились к within берегу на 800 yards of the расстояние beach. 250 Five метров. other destroyers Еще immediately 5 эсминцев followed. немедленно последовали за They ними. drew well within Подошли range на of the German расстояние artillery выстрела к немецким and opened батареям и fire with открыли огонь every из gun всех they had. орудий.
In an interview with Military интервью History журнала «Военной magazine, истории» лейтенант U.S. армии Army США Lieutenant Джей J.D. Ди Carroll Каррелл recalled, вспоминает о I происходившем. thought we were never Я going to get думал, off что the нам beach. никогда не выбраться с Then the пляжа. Потом destroyers opened появились up, эсминцы, firing at the открывшие German огонь gun по emplacements above us. позициям немцев, The shells were coming расположенных in над no нами. higher than 100 На feet over высоте our не более heads. 30 метров над They нашими hit, головами blew that проносились cliff right снаряды. out. Они буквально снесли утес с лица земли. Under constant Под enemy постоянным fire, вражеским the огнем destroyers эсминцы delivered more than нанесли более 5,500 5,5 shells, тысяч залпов по allowing the немецким infantry to позициям, move forward and позволив secure пехоте a beachhead продвинуться by that вперед и к evening. вечеру закрепиться на пляже. D-Day was a success, День Д ознаменовался and the успехом, support of главную the роль в котором destroyermen played сыграла a major поддержка role. эсминцев. Off the Philippine island of Неподалеку от Leyte in филиппинского October of острова Лейте в октябре 1944, 1944 года destroyers эсминцам again пришлось found themselves прибегнуть к delivering обстрелу close naval береговых позиций в bombardment in ближнем support бою of the для American поддержки amphibious landing десантировавшихся forces. американских войск. Here, American Здесь destroyers would take американские on the эсминцы сошлись Japanese с in major японцами в surface надводном бою, engagements вошедшем в in историю what как came to be битва в known as заливе the Лейте. Battle of Leyte Gulf. It would be the Это greatest было naval величайшее battle in морское history. сражение, в котором The решающую actions of роль American сыграли destroyers действия would prove американских decisive. эсминцев. In order to appreciate Для the того, чтобы destroyers' оценить key roles, ключевую роль they эсминцев, must be действия placed within the следует overall рассматривать в context of общем this huge контексте naval этой battle. морской битвы. General MacArthur's amphibious Силы forces морского began landing on the десантирования под island of Leyte командованием on генерала October МакАртура 20th. начали высадку на Admiral остров Thomas Лейте Kincaid 20 commanded the октября. naval forces under Адмирал MacArthur. Томас Кинкейд The warships командовал were clustered in военно-морскими two groups силами, according to переданным their в function. подчинение МакАртуру. В соответствии с задачами, Admiral Jesse боевые Oldendorf's корабли force, разделились на including две many группы. destroyers, delivered Соединение naval адмирала gunfire Джесси support from the Олдендорфа, southeast. включающий миноносцы, открыл огонь Admiral из Clifton корабельных Sprague's орудий с force of escort юго-востока. carriers and a few destroyers and destroyer адмирала escorts Клифтона Спрейга, delivered close air состоящее из support from the авианосцев, northeast. прикрытие нескольких эсминцев Admiral и кораблей Bull Halsey, сопровождения who was not осуществляла under воздушную MacArthur's direct поддержку с command, северо-востока. supervised the Адмирал powerful Булл Third Fleet. Хелси, не находившийся в It прямом provided подчинении general air МакАртура, cover and sought руководил мощным engagements with третьим Japanese флотом. attack forces. Он обеспечил общее прикрытие с воздуха и Early был on the morning of непосредственный бой с October атакующими 23rd, японскими two кораблями. American submarines Рано утром discovered a 23 powerful октября две Japanese task американских force подлодки steaming towards обнаружили Leyte from мощные the удары на southwest. соединение японских кораблей, They radioed this направлявшиеся news к to Лейте Halsey's с fleet off юго-запада. Leyte, then torpedoed and sank Они two of по the радио Japanese сообщили heavy об этом cruisers. флоту Хелси, находившемуся у Лейте, а затем торпедировали и потопили два тяжелых Admiral японских Halsey's крейсера. planes tracked this force, Самолеты then адмирала attacked it Хелси as it headed высадили towards San соединение и Bernardino атаковали Strait его на north of пути к Leyte. проливу Сан-Бернардино на Halsey's север от pilots Лейте. reported that they had inflicted Летчики heavy Хелси damage. доложили о нанесении The Japanese значительных task повреждений. force Японская under Admiral ударная Kurita turned группировка back под to the командованием west. адмирала Курита повернула на Satisfied that запад. Kurita's force no longer posed a Удовлетворившись тем, threat, что соединение Курита Halsey более не searched far представляло and wide for опасности, other Хелси targets. начал поиски других вражеских целей. Halsey's radiomen intercepted В связи two с Хелси seemingly careless, перехватили два uncoded якобы по transmissions of a ошибке second незакодированных Japanese force сообщения steaming второго towards Leyte японского from the north. соединения, следовавшего к The Лейте с aggressive севера. Halsey, eager to Агрессивно inflict настроенный decisive damage Хелси, on the жаждущий Japanese, окончательно вывести из took строя off to японского intercept this ВМС, northern повернул fleet. свой флот навстречу This японцам. is precisely what Admiral Именно на это Toyoda, the надеялся Japanese адмирал officer in Тойода, charge of the отвечавший за entire scheme, осуществление hoped операции Halsey в would целом. do. The Japanese Северный Northern флот Task японцев, Force was a состоявший из decoy. 4 Four обескровленных tired авианосцев, carriers with нескольких few самолетов planes и and еще fewer меньшего trained pilots. количества обученных пилотов Toyota успешно dangled in выполнила front of отвлекающий Halsey as маневр. bait, and Halsey went for it. Тойода использовал его как приманку, на которую Halsey's клюнул departure Хелси. exposed the U.S. Уход invasion флота support Хелси ships and the обнажил landing корабли itself поддержки to a американского potentially десанта и сам devastating десант, pincer attack оставив их лицом through к лицу с Surigao Strait to возможностью the флангового south обхода через and through пролив San Суригау Bernardino с Strait to the юга north. и пролив Сан-Бернардино с Now that севера. Halsey had been drawn out of Сейчас, range, после ухода флота that Хелси, plan это could могло proceed. произойти. just after noon on В October начале второй 24th, половины дня Admiral 24 Kincaid октября told Admiral адмирал Oldendorf to Кинкейд prepare to приказал meet the enemy in a адмиралу night action in Олдендорфу Surigao приготовиться дать Strait. отпор врагу в ночном бою в Oldendorf did what проливе U.S. naval Суригау. commanders in tight spots had done many Олдендорф times сделал before. то, что предпринимало He sent in военным his морское destroyers. командование США много раз до него. Он послал вперед эсминцы. PT boats went in С as ними well вышли to и scout and канонерские harass the лодки, enemy. которые должны были As the произвести destroyers разведку moved into и position, the отпугнуть PT врага. boats reported back. Two Когда lines of эсминцы Japanese заняли warships were позиции, moving up the канонерки strait. сообщили о приближении двух цепей японских боевых кораблей. The American destroyers positioned Американские themselves in миноносцы three groups расположились and then тремя waited. группами и стали ждать.
The sun set. Село солнце. A light Вдоль northeast wind пролива blew дул down the легкий strait. северо-восточный ветер. The destroyers continued to Миноносцы wait until the продолжали ждать, unsuspected пока прямо Japanese по fleet курсу drew не almost появился ни о abeam. чем не подозревающий японский флот.
Suddenly, the destroyers launched Внезапно their эсминцы torpedoes, пустили торпеды, ambushing the смяв line of линию huge огромных Japanese японских ships. кораблей. Then Oldendorf lines of more Миноносцы, destroyers, крейсеры и cruisers, and линкоры battleships opened up Олдендорфа ahead of the замкнули строй Japanese. перед японским соединением. The strait was filled with the Пролив explosions of наполнился torpedoes звуками and naval взрывов торпед и gunfire. орудийных залпов. Many Japanese ships were Многие hit. японские Those that were корабли not были quickly подбиты. withdrew. Те, которые не успели Oldendorf быстро had отойти. executed the classic Олдендорф naval maneuver осуществил known as классический crossing the морской T. маневр перекрестия. The Japanese force had been routed. Японские силы были Naval historian уничтожены. Историк Samuel флота Eliot Самуэль Morrison Эллиот reported Моррисон that сообщал, in no что battle ни of в the одной entire битве за всю war did the историю United войны States США не Navy make удалось so почти nearly a полностью complete sweep as уничтожить in врага that of такой малой Surigao ценой, Strait, как это and at so случилось little при Сурагао. Morrison cited the Моррисон skillful привел torpedo пример attacks of the умелого destroyers использования as торпедных one of the атак key как одну reasons из for the ключевых victory. причин победы. Oldendorf's warships now Корабли headed back Олдендорфа towards their направились station off назад к Leyte, месту but дислокации the у trip would Лейте. take several Но на hours. этот путь нужно было Leaving затратить Admiral несколько Sprague's carriers часов, что оставляло dangerously авианосцы vulnerable. адмирала Спрейга в уязвимом Shortly after положении. dawn on October Рано утром 25th, 25 октября Admiral адмирал Спрейг Sprague узнал, received что в word that a проливе huge Сан-Бернардино Japanese task замечено force had been крупное sighted in San соединение Bernardino японских Strait, кораблей, heading направлявшееся в right for сторону him. американских авианосцев. Looming on Sprague's На horizon now горизонте was Admiral замаячили Kurita's силуэты task флота force, адмирала Куриты, the one которые which had уже already been атаковали attacked by американские American подлодки и submarines and самолеты Halsey's Хелси, airplanes, который and якобы which had supposedly ретировался. retreated. Kurita's force В included состав 5 соединения Куриты battleships, входили 12 5 cruisers, линкоров, and 12 15 крейсеров и destroyers. 15 миноносцев. A typical Japanese Обычный battleship was японский корабль approximately 30 размерами times the size примерно of в an 30 American раз destroyer. превосходил американский эсминец. Admiral Kurita had simply lain Адмирал in wait Курита until Admiral просто Sprague was дождался left момента, когда unprotected. флот Спрейга остался без Sprague had 4 прикрытия. В small, slow распоряжении Спрейга aircraft было carriers, 4 3 малых тихоходных destroyers, авианосца, and 5 3 эсминца и destroyer 5 escorts. миноносцев прикрытия. He was in deep trouble. Положение Спрейга He было immediately крайне sent his тяжелым. planes aloft, Он not немедленно necessarily поднял to в воздух attack, самолеты, даже but so не they отдав wouldn't be приказа lost if their атаковать, для carriers were того, чтобы sunk. сохранить их в He случае radioed гибели Halsey for авианосцев. assistance. По радио он запросил Only then помощи did he у learn that Хелси. Halsey Только was тогда он 300 узнал, miles что away, флот Хелси находится в preparing to 300 engage милях the от northern него decoy и force of готовится к Japanese атаке, carriers. наводившей его в сторону соединения японцев. Sprague then ordered his 3 Спрейг подал destroyers to своим 3 attack the more эсминцам than приказ 30 атаковать Japanese более warships. 30 Their японских first кораблей. maneuver was to lay a Сначала они smokescreen to должны cover the были retreating создать carriers. дымовую завесу, чтобы One обеспечить destroyer отход captain авианосцев. recalls, the crew were informed of the Один из commanding командиров officer's estimate of the миноносцев situation. вспоминает, команда была That is поставлена a в fight известность against об overwhelming оценке odds from which командующим survival ситуацией, could not то be есть бой с expected, намного during which превосходящими силами time противника, we would do в ходе what которого damage we следовало could. нанести максимальный урон, но едва At ли this было point, there возможно occurred one of the уцелеть. most remarkable Именно в episodes этот in the момент history of произошел naval один из самых warfare. замечательных эпизодов в That's истории how William морских Manchester сражений. Так described the описывает ensuing battle последующие in his book, события Уильям American Манчестер в Caesar. своей книге «Американский The Цезарь». destroyer's one У chance was to миноносцев race to был within единственный torpedo шанс range успеть на before the место enemy's нанесения monster guns торпедного blew удара, them to прежде pieces. чем противник разнесет их в клочья. The American destroyers Миноносцы шли zigzagged and fired their зигзагом и не 5 inches. прекращали огня из 5-дюймовок. Commander Evans of the destroyer Коммодор Эванс Johnson described the effect of Джонстон his описывает guns. эффект от этих As залпов. far as Это accomplishing было, anything, как если бы мы it was like пуляли bouncing бумажными paper шариками wads в off a steel стальную helmet. каску. All 3 destroyers Все 3 launched their эсминца torpedoes. пустили свои торпеды. Each singled out a Каждый target, выбрал цель, a battleship or линкор a или cruiser. крейсер. They launched Они everything использовали they весь had. боезапас. The front-line Японские Japanese корабли ships в первом scattered to ряду dodge the бросились врассыпную, torpedoes. чтобы уклониться But от at least 2 торпед. Но по torpedoes caught меньшей the мере stern 2 of the heavy торпеды cruiser. попали в кормовую часть тяжелого The крейсера. battle raged over the next 2 Битва hours. бушевала в течение 2 Each часов. destroyer was Каждый из hit. миноносцев получил The Johnson повреждения. took 40 direct hits Джонстон and принял fought на on, себя even as 40 she прямых burned and залпов, но sank. продолжал сражаться, даже горя и начиная тонуть. The whole attacked a Холл giant атаковал battleship, гигантский then линкор, took а on a затем heavy тяжелый cruiser. крейсер. Her ammunition Снаряд magazine was попал в hit. склад Her own боеприпасов, shells которые exploded взорвались и and blew привели holes in к her, образованию ultimately пробоин, sinking в her. итоге затопив корабль. The third destroyer, Третий Human, эсминец Хирман fired выпустил 7 7 торпед torpedoes по at a крейсеру cruiser и and 3 3 по at a линкору, battleship. а затем вступил в Then engaged двухчасовую 2 дуэль more с двумя cruisers in a 2-hour крейсерами, duel with используя their 5 только inch guns. 5-дюймовое орудие. Miraculously, Чудом он she отделался только sustained only легкими minor damage. повреждениями.
The destroyer escorts Миноносцы also прикрытия attacked with также their вступили torpedoes в and бой со guns. своими Lieutenant торпедами и Commander орудиями. Copeland of the destroyer Подполковник escort Roberts Копланд с said, миноносца прикрытия "To Робертс witness the рассказывал, conduct что of the поведение average в бою enlisted man обычных on board рядовых this на vessel, борту корабля, newly только что inducted, призванных, married, женатых, не знавших unaccustomed флота to и Navy прослуживших ways, and with менее an года, average of less than вызывало 1 year's гордость за service, среднего would американца. make any man proud to be an average American." Meanwhile, Sprague's Тем planes were временем engaging the самолеты Japanese Спрейга as best отвлекали they could. японцев по мере сил. Many of these planes were Многие из unarmed. них не были All they вооружены. could do Они was to могли только harass and испугать divert и the отвлечь Japanese. внимание японцев. Admiral Sprague Адмирал describes what Спрейг happened описывает next. произошедшее дальше. At В 09:25, my mind was 9:25 голова occupied у with меня была dodging занята torpedoes только when near the bridge I мчащимися heard one of the торпедами. signalmen yell, Находясь "God damn неподалеку it, от boys, they're мостика, я getting вдруг away." услышал крик I сигнальщика. could not believe «Черт my eyes, подери, but it looked as ребята, if они the whole уходят!» Japanese Я не fleet мог were поверить retiring. своим глазам, но было похоже на However, то, it что took a весь whole японский series of флот reports from circling ретировался. planes to convince me. Тем не менее, я And окончательно still, I поверил could в это, not get the только facts получив soaked into несколько my подтверждающих battle-numbed сообщений brain. от пилотов. At best, Но I все had равно expected to это be никак swimming не by this умещалось в time. моем отупевшем от боя Admiral мозгу, Kurita's ведь я force was рассчитывал к indeed этому turning моменту around. только на свое умение Brought плавать. to a standstill by 3 destroyers, Флот 5 адмирала destroyer Курита escorts, действительно повернул and вспять, не half-armed устоя перед airplanes. 3 эсминцами, 5 Given the миноносцами и не overwhelming полностью superiority of вооруженными the Japanese самолетами. force, its retreat represented an С точки astonishing зрения American подавляющего triumph. преимущества японцев, One их which could be отступление было attributed chiefly to истинным the courage and триумфом для persistence американского of the отряда, American достигнутым destroyers благодаря and мужеству и destroyer упорству escorts. эсминцев и миноносцев. In the final engagement of the На battle, заключительном Admiral этапе Halsey was битвы busy адмирал demolishing Хелси the 4 стремился к Japanese carriers уничтожению and their 4 screening японских fleet. авианосцев и кораблей Collectively, сопровождения. these engagements have Все come эти to be отдельные known as the столкновения Battle вошли в of Leyte историю Gulf. как битва в It заливе is Лейте. described in the Encyclopedia of Энциклопедия Military военной History истории описывает ее as the как greatest величайшее naval морское battle ever сражение. joined. В нем It участвовало involved more больше ships than the кораблей, Battle of нежели в Jutland in World Ютландской War битве I. в Первую мировую American air войну. power was certainly a Конечно, factor, сыграла свою роль but the американская performance of the морская авиация, destroyers но ключом was к the key победе to the были victory. действия эсминцев. Kamikaze suicide Самоубийственные attacks атаки against the U.S. камикадзе Navy were на the ВМС final США были desperate effort by последней the отчаянной Japanese to попыткой stave off японцев American предотвратить invasion of захват their home islands. американцами японских островов. The Japanese populace had been Население Японии terrorized by более night всего боялось incendiary ночных attacks against their бомбежек с cities. использованием зажигательных средств. Their residential areas were Их built of жилые highly районы были flammable построены materials. из легко воспламеняющихся In one night raid on материалов. Tokyo, После одного из ночных More налетов на civilians Токио were killed погибло than would be больше killed by the гражданского combined населения, action чем of в the 2 результате nuclear bombs совокупного dropped on действия двух Hiroshima атомных and бомб, Nagasaki. сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. The brutality of the night raid Жестокость seemed ночных to налетов, confirm казалось, Japanese military подтверждала заявление propaganda японской that the пропаганды о том, что Americans were mere американцы это варвары, savages и им and must любой be ценой kept надо from winning the побежать war no matter победить в what этой the войне. cost. The suicide bombers Бомбардировщики presented a new and самоубийцы overwhelming представляли threat to новую the American серьезную опасность destroyers. для американских эсминцев. The young volunteer Молодые suicide pilots добровольцы-пилоты received as much получали flight столько training as летных time навыков, permitted. сколько позволяло время. Often it was rudimentary. Зачастую это были лишь основы. All they really needed to Все, know что was им how to следовало aim знать, their это как airplane and crash it направить into свой an самолет American на таран warship. с американским кораблем, Preferably an aircraft желательно с carrier. авианосцем. The planes were packed with Самолеты были explosives. начинены The взрывчаткой. pilot would certainly. Конечно, погибал, но в But if they случае удачи succeeded, он мог they унести could с take собой hundreds of жизни American сотен sailors with американских them. моряков. Kamikaze planes would be Самолеты far more камикадзе были destructive than a гораздо torpedo. действеннее торпед. Just one Один kamikaze hit камикадзе could мог sink a потопить destroyer. эсминец. On April 6, 6 апреля 1945, 1945 года American forces американские landed on войска Okinawa. высадились на Окинаве. The Marines and GIs Десантники и depended on the пехотинцы Navy for зависели bombardment от and close air артиллерийской и support. воздушной поддержки The кораблей carriers ВМС and battleships США. in turn depended on a Авианосцы и radar линкоры, picket ring of соответственно, зависели 150 от радарного destroyers, кольца из which would 150 provide early эсминцев, которые warning обеспечивали and a line of defense against своевременное incoming упреждение и suicide оборону bombers. от камикадзе.
As Japanese resistance on По мере Okinawa ужесточения stiffened, японского the naval сопротивления gunfire на and air Окинаве, support became артиллерийская и critical, воздушная поддержка флота and the становилась destroyer men решающей, and и waited. эсминцы наблюдали и ждали. Honoring ancient samurai Отдавая дань traditions, древним традициям kamikaze самураев, squadron commanders командиры presented their эскадрильи pilots with камикадзе commemorative подносили cups of каждому sake летчику прощальную and ceremonial чашу sashes to саке, wear on their final церемониальную missions. ленту, повязывавшуюся перед их The последним word полетом. kamikaze means divine Слово wind. камикадзе означает священный Legend ветер. has it that these young Традиционно airmen were считалось, only что too happy молодые to пилоты были sacrifice счастливы themselves because they пожертвовать believed that жизнью, their считая, что suicide would такое guarantee самоубийство passage into приведет их heaven. после смерти в рай. But other Но documents документы indicate that they говорят were о not том, что они especially не eager to слишком жаждали die, умирать и and делали did это so во to имя advance победы the в war войне, effort, а не ради rather than вечного to secure блаженства. eternal bliss for themselves. The first kamikazes had attacked Камикадзе off the впервые атаковали у Philippines, берегов and what the Navy Филиппины, had и learned was тогда that a destroyer командование could be ВМС expected to fend выяснило, off что at the один most эсминец two может отразить simultaneous атаку в лучшем kamikaze случае attacks. только двух камикадзе If three planes одновременно. attacked at the same Если time, три самолета the Navy нападали в одно и то же calculated that they время, would можно sink было the с уверенностью destroyer. сказать, что эсминец будет затоплен. The destroyer's radar Радары picked them эсминцев up, засекли hundreds of blips сотни heading right точек, for them. двигавшихся к ним. Waves of fighters directed by Строй the destroyers истребителей, would try to stop направляемых the с эсминцев, kamikazes. пытался остановить камикадзе. But the Japanese had put their best Однако в planes and авангарде pilots up японцев front. находились их лучшие самолеты и пилоты. The American fighter pilots Несмотря made на heroic героические efforts, but усилия there was no way американских to shoot летчиков, down они не all the могли сбить incoming всех kamikazes. камикадзе. The destroyers were the next line of Эсминцы стали defense. следующей линией обороны, The destroyer men и girded они были themselves. готовы к этому. Off Okinawa, У one Окинавы destroyer, the один Hadley, эсминец fought off 10 Хэтли simultaneous одновременно kamikaze вел бой с attacks. 10 камикадзе. She and a sister ship, the Хэтли и Evans, второй корабль received a Эванс в combined течение total of полутора 46 часов отразили kamikazes in just over 46 90 атак minutes. самолетов-самоубийц. Each took several Оба hits and эсминца ultimately получили sank. многочисленные The повреждения Hadley's и в captain итоге later wrote, затонули.
Капитан Хедли впоследствии писал, что ни у одного военачальника не было подобной команды, отважно сражавшейся вопреки всему. Неизбежно некоторые камикадзе прорывали через заслон эсминцев и поражали основные цели — авианосцы и линкоры. Этот настоящий нескончаемый ад длился в течение 82 суток. Из 150 эсминцев, находившихся в радарном кордоне, затонуло 15. Еще 118 получили повреждения. Это означало, что у Окинава пострадало 90% эсминцев. Окинава обошлась флоту в более чем 10 тысяч убитых и раненых, наибольшее количество потерь в морском бою в истории США. Historian Samuel Eliot Morison said that although your historian himself has been under kamikaze attack and witnessed the hideous forms of death and torture inflicted by that weapon, words fail him to do justice to the sailors on the radar picket stations, the destroyer men. The fighting tradition of the destroyer continues today. И я нарекаю тебя, боевой корабль Арли Берг. Арли Берг назван в честь одного из командующих эскадрой эсминцев во время Второй мировой войны.
She represents a considerable Он совершил evolution from the значительную destroyers of World эволюцию War по II. сравнению с кораблями той She's much поры. bigger, Он гораздо about больше и 5 примерно times в the 5 size раз of the превосходит four-pipers of размерами World War I. четырехтрубники времен Первой She's still мировой. fast, Он по-прежнему but her speed быстроходен, is no но longer скорость the уже не decisive является его advantage it главным once was, достоинством, потому что от because ракеты и today's missiles реактивных and rockets снарядов are не убежать. impossible to outrun. Instead, Вместо этого today's destroyer and эсминцы должны destroyermen брать must outsmart хитростью. them. As she tests her И weapons, пока проверяется weapons его that allow her вооружение, to defend against позволяющее attack защищаться и submarines, атаковать surface ships, подводные лодки, airplanes, надводные and корабли, anything that самолеты might и be любого thrown against другого her. врага, Her его namesake, тезка, retired адмирал в admiral and former отставке, chief of бывший naval operations, командующий Arleigh ВМС Burke, США Арли Берг explains why объясняет, почему destroyers сегодня are as эсминцы так important же to важны, today's как и во Navy времена as Первой they и were Второй in World мировой War I войн. and World War II. Если вы хотите чего-то добиться, нужно иметь возможности для этого. А из боевых кораблей более всего таких возможностей у эсминцев.